En las montañas de los Apalaches existe un código no escrito, un sistema de honor que ha sobrevivido durante generaciones, donde la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato, donde las deudas se saldan cara a cara, y donde la justicia a veces tiene que tomar sus propias manos cuando la ley está a 40 miles de distancia. Pero, ¿qué sucede cuando ese código choca contra la realidad del siglo XXI? ¿Qué pasa cuando una forma de vida que sostuvo a millones durante un siglo simplemente desaparece? Esta es la historia real de los Apalaches. No una leyenda romántica de montañas y música folk, sino la verdad cruda sobre colapso económico, tradiciones en conflicto con la ley federal, y comunidades enteras luchando por sobrevivir cuando el mundo que conocen se derrumbó bajo sus pies. Bienvenidos a la verdadera historia de la Justicia de Montaña. Si esta historia te hace reflexionar sobre cultura, economía y supervivencia, déjame tu like y comparte este video. Suscribid al canal para más documentals que exploran las realidades ocultas de comunidades olvidadas. Y comenta. ¿Conoces la verdadera historia de los Apalaches? Vamos a descubrirla juntos. Imagina un lugar donde las montañas se elevan como murallas antiguas, donde los valles son tan estrechos y profundos que la luz del sol solo toca el fondo durante unas pocas horas al día. Un lugar donde el tiempo parece moverse diferente, donde las tradiciones se transmiten de generación en generación como reliquias sagradas. Este lugar existe. Se llama los Apalaches. Pero la historia que estás a punto de escuchar no es la versión romántica que aparece en postales turísticas o canciones country. Esta es la historia real de cómo una de las regiones más ricas de Estados Unidos se convirtió en sinónimo de pobreza extrema. De cómo millones de personas construyeron imperios bajo tierra solo para verlos colapsar en una sola generación. Condados como Harlan en Kentucky no siempre fueron lugares de desesperación económica. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que estos valles bulían de vida, de dinero, de futuro. Los años dorados. La era del carbón. A principios del siglo XX, cuando la revolución industrial rugia a través de Estados Unidos, el carbón era el rey absoluto. Era el combustible que movía fábricas, que alimentaba locomotores, que calentaba ciudades enteras durante inviernos brutales. Y los Apalaches tenían carbón. Montañas enteras de carbón bituminoso, el tipo de alta calidad que las asirias codiciaban desesperadamente. Las compañías mineras llegaron como conquistadores. U.S. Steel, Peabody Coal, Consolidation Coal Company. Nombres que sonaban a progreso, a oportunidad, escape de la agricultura de subsistencia que había definido la región durante siglos. Construyeron pueblos completos de la nada. Tendieron vías férreas que serpeaban por montañas imposibles. Excavaron túneles que penetraban kilómetros bajo tierra. Y la gente legó, por miles. Hombres jóvenes de toda Appalachia, algunos apenas adolescentes, bajaban a esas minas cada mañana antes del amanecer. Trabajaban turnos de 10, 12, 14 horas en oscuridad casi total, respirando polvo de carbón que lentamente convertía sus pulmones en piedra. Era trabajo peligroso. Mortalmente peligroso. Los derrumbes mataban docenas a la vez. Las explosiones de gas metano conversion sections enteras de minas en crematorios subterráneos. Pero pagaban. Dios, como pagaban. En los años 1950, un minero del carbón en Harlan County podía ganar más en un mes que un agricultor en todo un año. Con ese dinero, las familias compraban casas. Mandaban a sus hijos a la escuela. Compraban automóviles, electrodomésticos, todo lo que representaba el sueño americano de posguerra. Harlan County, que hoy tiene apenas 26,000 habitantes, tenía más de 75,000 en su apogeo. Las calles principales de pueblos como Harlan, Cumberland y Lynch estaban llenas de tiendas, cines, restaurantes. Los sábados por la noche,
Los mineros salían con dinero en los bolsillos y el orgullo de hombres que alimentaban literalmente a la nación con su trabajo. Porque eso es lo que hacen. Sin el carbón de los Apalaches, las fábricas de Detroit no habrían producido automóviles. Las acerías de Pittsburgh no habrían forjado los rascacielos que definieron el skyline americano. Las plantas de energía no habrían iluminado ciudades enteras. Estos hombres, cubiertos de polvo negro, con las manos destrozadas y los pulmones comprometidos, eran la columna vertebral invisible de la economía más poderosa del mundo. Pero también pagaban un precio que iba más allá de lo físico. Las compañías mineras no solo empleaban a estos hombres, las controlaban completamente. Muchas familias vivían en company towns, pueblos propiedad literal de las corporaciones mineras. Alquilaban casas propiedad de la compañía. Compraban en tiendas propiedad de la compañía, a menudo con precios inflados. CTE enfermabas, ibas al doctor de la compañía. Si necesitabas crédito, lo pedías en el banco de la compañía. Y si protestabas por las condiciones de trabajo, si intentabas formar un sindicato, si te atrevías a exigir mejores salarios o seguridad básica, bueno, había maneras de manjar eso también. La historia laboral de los Apalaches está manchada con sangre literal. Harlan County, USA, el documental ganador del Oscar de 1976, capturó solo un fragmento de décadas de violencia entre trabajadores y empresas. Huelgas que duraban meses. Enfrentamientos armados entre mineros y guardias privados contratados por las corporaciones. Familias enteras desalojadas en medio del invierno por atreverse a exigir derechos básicos. Pero a pesar de todo, durante casi un siglo, el sistema funcionó. Brutal sí. Injusto absolutamente. Pero funcionaba. Los hombres tenían trabajo. Las familias tenían ingresos. Las comunidades tenían futuro. Entonces llegaron los años 1970 y 1980. Y de do se desmoronó. Varias fuerzas convergieron simultáneamente para destruir la industria del carbón en los Apalaches. Primero, la crisis energética de los años 70 obligó a Estados Unidos a diversificar sus fuentes de energía. El gas natural comenzó a reemplazar el carbón en plantas de generación eléctrica. Era más limpio, más eficiente, más barato de transportar. Segundo, las regulaciones ambientales, especialmente el Clean Air Act de 1970, impusieron costos enormes a las operaciones mineras. No es que estas regulaciones fueran malas. El carbón estaba literalmente matando el medio ambiente y envenenando comunidades enteras. Pero para una industria que operaba con márgenes cada vez más estrechos, estos costos adicionales fueron devastadores. Tercero, y quizás más importante, la mecanización legó a las minas. Máquinas enormes, excavadoras que podían hacer en una hora lo que 100 hombres hacían en una semana. Mountaintop removal mining, la remoción de cimas montañosas enteras para acceder a vidas de carbón, requería solo una fracción de la mano de obra que necesitaba la minería subterránea tradicional. De repente, las compañías no necesitaban 10,000 trabajadores. Necesitaban 1,000. Luego 500. Luego 100. Los despidos comenzaron como godio en los años 70. Se convirtieron en torrente en los 80. Minas que habían operado durante 50 años cerraron de la noche a la mañana. No con preaviso, no con paquetes de indemnización decentes, no con planes de transición. Simplemente cerraron. Los trabajadores llegaban un lunes por la mañana y encontraban las puertas cerradas con concreto, la maquinaria ya vendida como chatarra. En Harlan County, el desempleo pasó del 8% en 1975 al 40% en 1987. Liazo de nuevo. 40%. 4 de cada 10 adultos sin trabajo, sin ingresos, sin esperanza de encontrar empleo, en una economía que había sido literalmente monoindustrial durante un siglo. Y que hace un hombre de 45 años cuya única habilidad es extraer carbón cuando ya no hay trabajo de carbón. Que hace cuando ha pasado 30 años bajo tierra,
Cuando sus pulmones están tendinados que apenas puedes subir escaleras. Cuando no tiene educación formal más allá de octavo grado porque dejó la escuela a los 14 para trabajar en las minas como su padre y su abuelo. La respuesta brutal es nada. No hay nada que pueda hacer. Las ciudades se vaciarán. Los jóvenes huirán apenas pudieran. Buscando trabajo en Lexington, en Knoxville, en cualquier lugar donde la economía no hubiera colapsado completamente. Los que se quedaron eran los viejos, los enfermos, los demasiado arraigados o demasiado pobres para irse. Tiendas cerrarán. Escuelas cerrarán. Hospitals redujeron servicios o cerrarán completamente. Camina hoy por las calles principales de pueblos como Lynch o Benham en Kentucky, lugares que una vez albergaron miles de residentes prósperos, y varios edificios abandonados, ventanas tapiadas, pintura descascarandos de fachadas que no han visto mantenimiento en décadas. París zona de guerra. Y en cierto sentido, lo es. Una guerra económica que estos pueblos perdieron sin siquiera poder pelear. Para los años 1987 to 1988, la realidad en lugares como Harlan County era desesperada. Los cheques de discapacidad por pulmón negro, black lung disease, se convirtieron en la principal fuente de ingresos para familias enteras. Programas de asistencia alimentaria, coupons de comida, todo lo que los residentes alguna vez vieron con desprecio como welfare para los perezosos, ahora era lo único que mantenía a sus hijos alimentados. Y con la desesperación económica llegó todo lo demás. Alcoholismo. Abuso de drogas, primero píldoras recetadas para el dolor crónico de lesiones mineras, luego heroína, luego la epidemia de opioides que devastaría la región en las décadas siguientes. Violencia doméstica. Suicidio. Las tasas de todas estas tragedias se dispararon. Pero hay algo que debes entender sobre la gente de los Apalaches. No son víctimas pasivas. Durante generations, habían sobrevivido en terreno imposable, habían construido comunidades fuertes con recursos limitados, habían desarrollado una cultura de autosuficiencia porque nadie más había a ayudarlos. Cuando la economía legal colapsó, no se rindieron. Encontraron alternativas. Algunas legales, la mayoría no. Y una de las más antiguas, una que había sostenido a familias Apalaches desde antes de que existiera Estados Unidos, resurgió con fuerza en los años 80. Moonshine. La destilación ilegal de licor. Porque cuando el sistema te abandona, cuando la ley está a 40 miles de distancia y de todas formas nunca te protegió realmente, crees tus propias reglas. Tu propia economía. Tu propia forma de sobrevivir. Y es ahí donde nuestra historia realmente comienza. Hay algo que necesitas entender antes de juzgar cualquier historia que salga de los Apalaches. Algo fundamental que la mayoría de estadounidenses urbanos o suburbanos simplemente no comprenden porque nunca han tenido que vivirlo. En estas montañas, durante más de 200 años, la ley federal era una abstracción. Un concepto teórico que existía en papel pero que rara vez, ¿es acaso? Se manifestaba en la vida real de la gente común. El sheriff más cercano. A 40 miles de distancia por carreteras de tierra que se volvían intransitables en invierno. La policía estatal. Había 3 troopers para cubrir 200 miles cuadradas de territorio montañoso. El FBI. Por favor. Para ellos, los Apalaches podrían haber sido Marte. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te roba? Cuando alguien daña tu propiedad? Cuando alguien insulta a tu familia o amenaza tu forma de vida? No puedes llamar al 911 y esperar que le ayuda en 5 minutos. No hay cámaras de seguridad. No hay sistema judicial accesible que resuelva tus disputas. Desarrollas tu propio sistema. Y ese sistema, refinado durante generations, se convirtió en lo que los sociólogos llaman honor culture o cultura de honor. Pero ese término académico no captura realmente lo que significa vivir bajo ese código. El código de la montaña era simple en su esencia. Un hombre veía lo que su palabra
Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si alguien te falta al respeto, responds. Si alguien daña a tu familia, proteges a los tuyos. Y alguien cruza ciertas líneas, hay consecuencias. Inmediatas. Personals. Sin mediación externa. No era anarquía. Era un sistema de justicia alternativo nacido de necesidad absoluta. Piénsalo así. Imagina que vives en una comunidad donde todos se conocen. Donde tu reputación es literalmente tu capital más valioso. Donde la palabra honor no es una abstracción poética sino una moneda real, que determina si la gente te ayudará en tiempos difíciles. Si te darán crédito en la tienda. Si quieren que sus hijos que sin contas ellos. En ese contexto, dejar que alguien te falte al respeto sin responder no es ser civilizado o tomar el camino alto. Es señalar debilidad. Es invita a más abusos. Es destruir tu reputación y, por extensión, la seguridad futura de toda tu familia. Este código no surgió de brutalidad o primitivismo. Surgió de racionalidad pura en un ambiente donde no había otra opción. Los antropólogos han estudiado este fenómeno en múltiples culturas. Lo encuentras en las Highlands escocesas, en Sicilia, en zonas rurales de Japón, en cualquier lugar donde la presencia gubernamental ha sido históricamente débil o ausente. Las personas desarrollan sistemas de autorregulación basados en reputación, reciprocidad y, cuando es necesario, retribución. En los Apalaches, esto se manifestaba en reglas no escritas que todos entienden desde la infancia. Regla 1. Tu palabra es tu vínculo. Si permites algo, lo cumples. Siempre. Sin exceptions. Romper tu palabra era destruir tu credibilidad de por vida. En una economía donde gran parte del comercio funcionaba con apretones de manos y acuerdos verbales, porque los bancos estaban lejos y muchos no tenían acceso a ellos, tu palabra era literalmente tu solvencia crediticia. Regla 2. La familia es sagrada. No solo tu familia nuclear, toda tu red extendida. Primos, tíos, cuñados. Atacar a un miembro de la familia Turner significaba atacar a todos los Turner. Y todos los Turner tenían la obligación de responder. No era optional. Era un deber moral absoluto. Regla 3. Los insultos no se ignoran. Esto es difícil de explicar a personas que crecieron en culturas donde ignorar a los trolls es sabiduría convencional. Pero en una cultura de honor, ignorar un insulto es internalizarlo. Es aceptarlo como verdad. Si alguien te llama cobarde en público y no responds, te conviertes en cobarde. No en tu propia mente, sino en la mente de toda la comunidad que te observa. Regla 4. Los robos se castigan severamente. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque, robo, en el contexto Apalache tenía significados más amplios que la definición legal estándar. Robar no era solo tomar propiedad física. Era robar oportunidad. Era robar sustento. Si un hombre dependía de cazar ciervos para alimentar a su familia durante el invierno, y alguien cazaba ilegalmente en su tierra eliminando los venados, eso no era caza furtiva menor. Era amenazar directamente la supervivencia de sus hijos. Era robo de lo más fundamental. Si un hombre tenía una operación de Moonshine, una operación que requería meses de trabajo, más de dólares en equipo, y riesgo constante arresto federal, y alguien robaba ese equipo, no era solo hurto de propiedad. Era destruir la única forma que esa familia tenía de pagar sus cuentas. Era un ataque existencial. Y bajo el código de la montaña, ataques existenciales requerían respuestas proporcionalmente severas. Regla 5. Das advertencia antes de actuar. Esta es crucial. El código no era sobre violencia aleatoria o explosiones impulsivas de ira. Era sobre justicia predecible. Si alguien te hacía daño, no emboscabas inmediatamente con violencia. Primero dabas advertencia clara, cara a cara, de hombre a hombre. Devuélveme lo que es mío.
Tienes hasta el atardecer. Esa advertencia servía múltiples propósitos. Ludaba al ofrecer la oportunidad de rectificar sin derramamiento de sangre. Demostraba a la comunidad que habías intentado resolver las cosas razonablemente. Y establecia claramente que lo que viniera después era culpa del otro, no tuya. Tuvieron su oportunidad. La rechazaron. Las consecuencias estaban en sus manos. Este sistema funcionó durante generaciones porque todos lo entendían. Todos sabían las reglas. Todos sabían las consecuencias. Y esa previsibilidad creaba una forma extraña de orden. Pero aquí está el problema fundamental con las culturas de honor. Funcionan razonablemente bien para mantener orden interno, pero colapsan espectacularmente cuando chocan con sistemas legales modernos. Porque para el sistema judicial estadounidense, no importa que alguien robara tu sustento. No importa que dieras advertencia justa. No importa que siguieras un código reconocido durante 200 años por tu comunidad. Si tomas la justicia en tus propias manos, especialmente si involucra violencia, eres un criminal. Punto final. Y ahí está la tensión irresoluble. Dos sistemas de justicia completamente incompatibles, ocupando el mismo espacio geográfico, chocando inevitablemente. Para entender cuán profundamente arraigado estaba este código, necesitas escuchar las historias que los viejos todavía cuentan en porches de los Apalaches. Como la historia de Samuel McCoy y William Hatfield. No esos McCoys y Hatfields famosos, diferentes familias, mismo código. En 1923, Hatfield acusó a McCoy de dejar que su ganado pastera en tierra de Hatfield. McCoy negó. Hatfield mató tres de las vacas de McCoy como compensación. En cualquier lugar urbano, eso habría terminado con demandas judiciales, arrestos, drama legal interminable. En las montañas, McCoy simplemente fue a la casa de Hatfield, disparó tres de sus cerdos, y fueron de una saldada. Hombres saludaron con la cabeza en el correo al día siguiente. No hubo policía involucrada porque nadie la necesitaba. La justicia había servido bajo términos que ambos entendían. O la historia de los hermanos Preston en Harlan County a finales de los 1960. Un distribuidor de Moonshine de fuera del condado intentó establecer operations sin pedir permiso a las familias locales que controlaban el territorio. Los Preston le dieron advertencia. Este es nuestro territorio. Allegate hay problemas. El forastero, pensando que las leyes federales lo protegerían, ignoró la advertencia. A la semana siguiente, su camión apareció quemado hasta los ejes en una carretera de montaña. El mismo apareció caminando descalzo por la autopista con un mensaje claro. Había ido del condado. Permanentemente. Nadie llamó a la policía. El distribuidor ciertamente no había reporter que su operación ilegal de Moonshine había sido saboteada. Y los locales consideraban el asunto cerrado. Advertencia dada, advertencia ignorada, consecuencias entregadas. El sistema funcionando exactamente como diseñado. Estos no eran considerados actos criminales por las comunidades locales. Eran actos de mantenimiento del orden. Eran como hacían las cosas. Pero el código tenía límites. Líneas que no se cruzaban. Y estas líneas eran absolutas. Mujeres y niños eran intocables. No importaba cuán intenso fuera el conflicto entre hombres. Las esposas, las hijas, los hijos menores, nunca eran objetivos legítimos. Amenazar a una mujer o niño te conversa instantáneamente en paria social. La comunidad entera se volvería contra ti. Los ancianos merecían respeto absoluto. Un hombre de 70 años podía insultar a uno de 30 con impunidad. La edad traía inmunidad. Part sabiduría práctica, había pocos ancianos porque la vida era dura. Así que los que sobrevivían merecían veneración. Part estructura social para prevenir que cada generación matara a la interior. Las iglesias eran territorio neutral. No importaba que feuds existieran afuera. Dentro de una iglesia, durante servicios,
Todas las hostilidades se suspendían. Era zona sagrada, en el sentido más literal. Y aquí está lo fascinante. Estas reglas se sostenían no por aplicación policial sino por consenso comunitario absoluto. Rompe estas reglas y te converges en algo peor que criminal. Te converges en alguien sin honor. Y en una cultura de honor. Eso es muerte social. Nadie comerciaría contigo. Nadie te ayudaría en emergencias. Ninguna familia respetable permitiría que sus hijos se asociaran con los tuyos. El ostracismo social en comunidades pequeñas es castigo más severo que cualquier cárcel. Pero el problema es que este sistema, por efectivo que fuera en su propio contexto, era completamente invisible y ilegítimo para el mundo exterior. Para fiscales federales, para medios nacionales, para estadounidenses urbanos, la Justicia de Montaña sonaba como violencia primitiva, como anarquía, como algo que necesitaba civilizarse mediante aplicación agresiva de la ley moderna. Y cuando el colapso económico de los años 80 empujó a más y más familias Apalaches hacia actividades ilegales de supervivencia, esta colisión entre dos códigos de justicia se volvió inevitable. Porque tu sustento viene de Moonshine. Operación ilegal pero moralmente aceptada en tu comunidad. ¿Qué haces cuando alguien roba tu equipo? No puedes llamar a la policía. Reporter el robo es reporter tu propio crimen. Solo te queda el código. El viejo sistema. El que funcionó durante 200 años. Hasta que dejó de funcionar. Antes de que hubiera Estados Unidos, había Moonshine. Esa es la primera cosa que debes entender. La destilación ilegal de licor no es alguna tradición pintoresca que comenzó durante la prohibición. Es más antigua que la Constitución. Más antigua que la Declaración de Independencia. Los colonos escoceses irlandeses que se establecieron en los Apalaches en el siglo XVIII trajeron consigo conocimiento de destilación que databa de siglos en las Highlands. ¿Y por qué destilaban? No por rebeldía romántica. Por economía pura y dura. Imagina que eres un agricultor en las montañas de Kentucky en 1790. Cultivas maíz en tierra montanosa difícil. Tu cosecha produce, digamos, 10 bushels de maíz. Ahora tienes un problema logístico brutal. El mercado más cercano está a 100 miles de distancia por caminos que apenas merecen ese nombre. Tu caballo o mula puede cargar quizás 2 bushels a la vez. Eso significa 5 viajes de ida y vuelta, semanas de trabajo, para transportar tu cosecha completa. Y cuando finalmente llegas al mercado, el maíz es ven barato porque todos los demás agricultores también están vendiendo maíz. Pero si tomas ese maíz y lo conviertes en whisky, de repente tus 10 bushels de grano se convierten en 3 galones de licor. Producto concentrado, de alto valor, fácil de transportar. Un caballo puede cargar 20 galones sin problema. Y el whisky no es eco perder. Puedes almacenarlo, esperar mejores precios, usarlo como moneda cuando el efectivo escasea. No era ilegal. Era sentido común económico. Entonces en 1791, apenas 2 años después de que George Washington asumiera como presidente, el gobierno federal impuso el primer impuesto interno en la historia estadounidense. Un impuesto sobre licor destilado. Los agricultores de los Apalaches, comprensiblemente, se enfurecieron. Esperan un momento. Peleamos una guerra de independencia porque Inglaterra nos imponía impuestos sin representación. Ahora nuestro propio gobierno quiere grabarnos por convertir nuestro propio maíz en un producto que podemos vender. Por hacer literalmente lo único que hace nuestra agricultura económicamente viable. El resultado fue la Whiskey Rebellion de 1794. Washington tuvo que enviar 13,000 tropas federales, más soldados de los que jamás comandó durante la revolución, solo para hacer cumplir el impuesto al whisky en Pennsylvania Occidental. Y aquí está la cosa. El gobierno ganó esa rebelión en el sentido de que aplastó la resistencia abierta, pero no ganó realmente.
Porque los destiladores simplemente se mudaron más profundo a las montañas. A lugares donde las tropas federales no querían o no podían ir y continuaron destilando. Sin pagar impuestos. Sin registrarse. Sin permiso. Durante los siguientes 130 años, ese patrón se mantuvo. El gobierno decía, esto es ilegal. Los montañeses dicen, esta es nuestra supervivencia. Y ambos lados simplemente coexisten en tensión constante. Entonces llegó la prohibición en 1920. Y de repente, lo que había sido una economía marginal de supervivencia se convirtió en una industria masivamente lucrativa. Piénsalo. De 1920 a 1933, era illegal fabricar, vender o transportar alcohol en cualquier lugar de Estados Unidos. Pero la gente todavía quería beber. Desesperadamente. Y ahora todo el mercado era negro. Sin competencia legal. Sin impuestos. Solo oferta y demanda pura. Con margins de ganancia que hacen que los destiladores de los Apalaches ganaran más en un mes que en 5 años de agricultura. Familias que habían vivido en pobreza durante generaciones de repente tenían efectivo. Real, serios, comprar lo que quieras efectivo. Compraban tierras. Compraban automóviles. Enviaban a sus hijos a la escuela. Todo financiado por Moonshine. Cuando la prohibición terminó en 1933, podrías pensar que la industria colapsaría. Después de todo, ahora podías comprar licor legal nuevamente. Pero no funcionó así. Porque la Moonshine tenía ventajas que el licor legal no podía igualar. Era más barato, sin impuestos, sin costos de distribución, sin capas de intermediarios tomando su porcentaje. Era más fuerte, a menudo el doble de la graduación alcohólica del whisky comercial. Y para muchas comunidades rurales, especialmente en el sur, donde los condados secos prohibían la venta de alcohol incluso después de que terminó la prohibición nacional, era la única opción disponible. Así que la industria continuó. Más pequeña que durante la prohibición, sí. Más cuidadosa, absolutamente. Pero continuó. Y durante los años dorados del carbón, los años 40 hasta los 70, la Moonshine era más pasatiempo que necesidad para la mayoría de familias mineras. Podrías hacer un lot ocasional para consumo personal o para vender a vecinos, pero no necesitabas depender de ello. Tenías salarios mineros. Entonces llegó el colapso de los 80. De repente, hombres que nunca habían considerado entrar en el negocio del Moonshine, que tenían principios contra la ilegalidad, que querían mantenerse limpios para no arriesgar su libertad, se encontraron sin options. No había trabajo legal. Los cheques de discapacidad cubrían apenas la renta. Los coupons de comida compraban humiliación junto con comestibles básicos. Y que hombre quiere mirar a sus hijos con hambre sabiendo que tienen las habilidades y recursos para alimentarlos, pero se abstiene por miedo a romper leyes federales que nunca lo protegerán de todos modos. La destilación de Moonshine requiere conocimiento real. No es algo que puedes hacer bien sin entrenamiento. Y en los Apalaches, ese conocimiento se había transmitido durante generaciones. Abuelos enseñando a padres enseñando a hijos. Técnicas refinadas durante 2 siglos. El preciso básico es químicamente simple pero prácticamente complejo. Tomás maíz, lo mules, lo mezclas con agua y levadura para crear mash. La levadura convierte los azúcares del maíz en alcohol durante la fermentación. Luego calientas ese mash en un alambique. El alcohol hierve a temperatura más baja que el agua, así que se evapora primero. Esos vapors suben por tuberías de cabra, se enfrían en un condensador, y se convierten de nuevo en líquido. Ese líquido es Moonshine. Suena simple, pero hacerlo correctamente, producir licor que no te sigo mate, require habilidad seria. Necesitas saber cuándo desechar los shots. Los primeros destilados que contienen metanol y otros compuestos tóxicos. Necesitas mantener temperaturas precisas, demasiado caliente y quemas el mash, demasiado frío y la destilación es ineficiente.
Necesitas agua pura, manantials de montaña son ideales, porque impurezas en el agua arruinan el producto final. Why necesitas equipo? Aquí es donde las cosas se vuelven caras. Un alambique de cobre de calidad, capaz de producir candidates comercialmente viables, cuesta miles de dólares. ¿Por qué cobre? Porque el cobre reacciona químicamente con compuestos de azufre en los vapors de alcohol, eliminándolos. Alambiques de acero inoxidable son más baratos pero producen licor de sabor inferior. Un alambique de 300 galones, el tipo que podría producir sufficient moonshine para sostener a una familia, costaba fácilmente $15,000 en los años 80. Puede parecer mucho, pero compararlo con el retorno de inversión. Un lote de 300 galones de mash produce aproximadamente 30 galones de moonshine terminado. Dependiendo de la graduación y calidad, ese moonshine se vendía por $20 to $40 el gallon al por mayor. Eso es $600 to $1,200 por lote. Y un alambique bien overdue puede producir 2 o 3 lotes por semana. Has las matemáticas. Incluso en el extremo bajo, eso es $2,400 to $3,600 al mes. Ingresos libres de impuestos. Más de lo que la mayoría de mineros jamás ganaron legalmente. Pero ese ingreso vino con riesgos masivos. Primero, el riesgo legal. La destilación illegal era crimen federal, no estatal. Si te atrapaban, no ibas a la cárcel del condado por 6 meses. Ibas a prisión federal por años. Y el burro de alcohol, tabaco y armas de fuego, ATF, no llegaba. Tenían agents dedicados, llamados stillbusters, cuyo único trabajo era encontrar y destruir operations de moonshine. El legendary stillbuster Big Six Henderson operó en Kentucky durante décadas. Ese hombre tenía casi sentido sobrenatural para encontrar alambiques escondidos en territorio imposable. Bosques densos, cuevas, lechos de ríos secos. No importaba cuán cuidadoso fueras. Big Six podía seguir el aroma del mash fermentando, podía detectar humo de fuegos de alambique que nadie más notaría. Cuando Big Six encontraba tu operación, no solo te arrestaba, destruía tu alambique. Hacía agujeros en el cobre con un hacha. Hacía que fuera inútil, irreparable. 2 años de ahorro, $15,000 de inversión, reducidos a chatarra en minutos. Segundo, el riesgo físico. Los alambiques son básicamente bombas potenciales. Estás hirviendo alcohol, vapors inflamables, sobre fuego abierto. Si algo sale mal, hay fuga, hay una chispa alcanza los vapors en el momento equivocado, toda la operación explota. Hombres han muerto quemados vivos cuando sus alambiques explotarán. Y tercero, el riesgo de competencia. Porque aquí está la cosa sobre mercados negros. No hay contratos ejecutables. No hay protections legals. Si alguien roba tu producto, tu equipo, o tu territorio, no puedes demandar. No puedes llamar a la policía. Solo tienes el código de la montaña. Y ahí es donde la economía del moonshine se cruza fatalmente con la cultura de honor. Porque cuando tu sustento completo depende de equipo de $15,000 escondido en un bosque, cuando ese equipo es la única cosa entre tu familia y el hambre, cuando lo has financiado con préstamos que debes a personas que no aceptan excuses, ese equipo se convierte en sagrado. Y si alguien lo roba, bajo el código de la montaña, has sido atacado existencialmente. Tu familia ha sido puesta en peligro. Tu honor ha sido insultado. Y la respuesta apropiada es clara, severa, inmediata. No hay tribunals para adjudicar disputas de moonshine. No hay seguro para cubrir equipos robados. Solo hay tú, el ladrón, y la pregunta de cuánto estás dispuesto a hacer para proteger lo tuyo. Las disputas de moonshine en los Apalaches tenían reputación de volverse violentas rápidamente. Porque todos entendían las apuestas. Todos sabían que no había recurso legal. Y todos sabían que mostrar debilidad invitaba a más victimización. Así que cuando se robaban alambiques, que sucedía regularmente porque equipo de cobre valía fortuna,
las respuestas eran predecibles. Primero, advertencia. El código exigia eso. Vas al hombre que suspecas, lo confrontas directamente. Devuelve mi equipo. Tienes hasta el atardecer. Si devolvía el equipo, asunto cerrado. Ningún renser permanente. Has restaurado el equilibrio. Si no devolvía el equipo, esi negaba, esi te ignoraba. Entonces las cosas escalaban. Algunas veces, eso significaba sabotage. Quemar el granero del ladrón. Matar su ganado. Destruir su camioneta. Ojo por ojo, del tipo económico. Otras veces, significaba violencia directa. Palizas. Intimidación física. Enviar un mensaje claro de que ciertos comportamientos no se toleraban. Y en raras ocasiones, cuando el robo era lo suficientemente grande, cuando el insulto era lo suficientemente severo, cuando el perpetrador se negaba a doblegarse incluso después de advertencias, las cosas terminaban en sangre. No era común. La mayoría de disputas se resolvían en etapas tempranas. Porque todos conocen las reglas, todos entendían las consecuencias, y la mayoría de personas eran racionales suficient para retroceder antes de que las cosas se volvieran irreversibles. Pero en los años 80, con desesperación económica empujando a más personas hacia el Moonshine, con más alambiques operando en las montañas que, en cualquier momento desde la prohibición, con más dinero en juego y más familias dependiendo de esos ingresos ilegales para sobrevivir, las oportunidades de que algo saliera catastróficamente mal se multiplicaron. Porque en el fondo, esto era lo que nadie del exterior entendía. El Moonshine no era sobre criminalidad. No era sobre desafiar autoridad por diversión. Era sobre familias desesperadas usando las únicas habilidades que tenían para sobrevivir en una economía que las había abandonado completamente. Era sobre padres que miraban a sus hijos con hambre y tomaban la decisión consciente de que alimentar a esos niños importaba más que obedecer leyes federales que nunca habían protegido a su comunidad de todos modos. Era sobre dignidad. Sobre la negativa a convertirse en estadísticas de welfare. Sobre el antiguo valor Apalache de autosuficiencia, incluso cuando esa autosuficiencia requería operar fuera de la ley. Y cuando alguien amenazaba esa supervivencia robando el equipo que hacía posible esa autosuficiencia, bueno, el código era claro sobre lo que venía después. Aquí hay una pregunta incómoda que la mayoría de estadounidenses nunca tienen que considerar. ¿Qué pasa cuando marcas 911 y nadie viene? No porque estén ocupados con otra emergencia. No porque leguen en 15 minutos en lugar de 5. Sino porque literalmente no hay nadie disponible para responder. Porque el sheriff más cercano está a 40 millas de distancia cubriendo un territorio del tamaño de Rhode Island con 3 diputados y 2 vehículos que funcionan. Bienvenido a la realidad del cumplimiento de la ley en Apalache rural durante los años 80. Y, seamos honestos, en muchos lugares hasta el día de hoy. Para entender cómo situaciones extremas podían desarrollarse sin intervención legal, necesitas entender exactamente cuán delgada era, y sigue siendo, la presencia policial en estas regiones. Tomos Harlan County, Kentucky, como ejemplo concreto. En 1987, el condado cubría 467 millas cuadradas de territorio montañoso extremadamente difícil. Población aproximada de 33,000 personas, dispersas en docenas de pequeñas comunidades a través de valles estrechos y crestas empinadas. El departamento del sheriff tenía exactamente 12 empleados totales. Eso incluía al sheriff mismo, 8 diputados, 2 despachadores, y un asistente administrativo. De esos 8 diputados, solo 5 trabajaban patrulla activa. Los otros 3 manejaban órdenes judiciales, transporte de prisioneros, y seguridad de tribunal. 5 diputados, 467 millas cuadradas, 33,000 personas. Has esas matemáticas. Cada diputado era responsable de aproximadamente 93 millas cuadradas y 6,600 residentes.
Y eso asumiendo que todos estuvieran de turno simultáneamente. Lo cual nunca sucedía porque trabajaban internos. Realísticamente, en cualquier momento dado, había quizás dos diputados patrolando todo el condado. Dos hombres, dos vehículos, cientos de miles cuadradas de montañas donde las carreteras eran más sugerentes que infraestructura real. Tiempo de respuesta promedio a una llamada en áreas remotas. Entre 45 minutos y 2 horas. Si podían encontrar la ubicación. Porque muchas de estas comunidades no tenían direcciones de calle formales. La gente daba indicaciones como, toma la carretera del condado, 421 hasta el viejo granero rojo de los Miller. Luego gira a la izquierda en la carretera de tierra después del puente destruido. Sub la colina hasta que veas la caravana azul. Intenta responder a una emergencia con esas indicaciones a las 2 de la mañana en niebla densa. Y eso era solo el departamento del sheriff. ¿Qué pasa con la policía estatal? La Kentucky State Police tenía un puesto en Harlan, cierto, con 4 troopers asignados. 4. Su jurisdicción cubría no solo Harlan County sino también los condados vecinos. Básicamente, a menos que fuera algo absolutamente grave, asesinato, secuestro, tirodio en caso, los troopers estatales ni siquiera respondían a llamadas en áreas rurales. Simplemente no tenían la capacidad. El FBI, teóricamente responsable de crímenes federales como destilación ilegal. En práctica, la oficina federal más cercana estaba en Knoxville, Tennessee, a 2 horas de distancia. Y francamente, el FBI tenía pecs más grandes que freír que perseguir destiladores de moonshine individuals en las montañas de Kentucky. Entonces, ¿qué obtienes? Un vacío de poder. Un vacío masivo donde el cumplimiento de la ley es más teórico que real. Y cuando hay vacíos de poder, algo siempre llena ese vacío. En este caso, fueron sistemas de justicia informales basados en el código de honor que discutimos anteriormente. Pero no romantics esto. No era algún noble experimento en autogestión comunitaria. Era necesidad brutal nacida de abandono gubernamental. Porque aquí está la verdad incómoda. El gobierno federal es muy bueno declarando que ciertas cosas son ilegales. Destilación sin licencia, illegal. Caza furtiva en tierras federales, illegal. Cultivo de marihuana, illegal. Operación de negocios sin permisos, illegal. Pero declarar algo illegal y realmente hacer cumplir esa ley son dos cosas completamente diferentes. Y en grandes franjas de Apalache rural, el cumplimiento simplemente no existe de manera significativa. Lo cual creaba esta realidad perversa. Eras responsable de obedecer leyes que el gobierno no podía o no quería proteger bajo. Digamos que alguien roba tu camioneta. Llamas al sheriff. Viene eventualmente. Toma un report. Te dice que esté atento. Y luego que? No hay investigadores de robo de vehículos. No hay red de cámaras de seguridad. No hay lectores automáticos de placas. Tu camioneta se fue. El sheriff archiva el report. Reclamas al seguro si tienes suerte suficiente de poder pagar seguro, la mayoría no podía. Ahora digamos que alguien roba tu alambique de moonshine valorado en $15,000. ¿Llamas al sheriff? No puedes. Porque reporter el robo es reporter tu propio crimen federal. No tienes seguro porque obviamente no puedes asegurar equipo criminal. No tienes recurso legal de ningún tipo. Pero todavía debes ese dinero. A familia que te presto. A proveedores que te vendieron cobra crédito. A compradores que propagaron por producto que ahora no puedes entregar. Y en comunidades pequeñas donde todos conocen tu negocio, todos saben que fuiste robado. Están observando como response. Porque tu respuesta establece precedent. Muestra si pueden robarte sin consecuencias. Establece si tienes columna vertebral o eres objetivo fácil. Esta es la realidad de vivir en áreas donde la ley gubernamental es abstracta pero las presiones económicas y sociales son brutalmente concretas. Y aquí está la parte que los forasteros realmente luchan por entender.
Muchos residentes de Appalachia no ven esta situación como evidencia de que necesitaban más policías. La ven como evidencia de por qué nunca debieron depender de gobierno en primer lugar. Porque desde su perspectiva, el gobierno había tomado sus impuestos durante décadas sin proporcionar servicios adecuados. Permitido que la industria del carbón explotara su trabajo y luego abandonara la región declarado su forma tradicional de ganarse la vida, Moonshine, como federal criminal fallido, en proporcionar protección policial básica o desvío económico, y luego tenía la audacia de arrestarlos cuando tomaban medidas para protegerse desde una perspectiva urbana de clase media. Esto puede sonar como antigobierno paranoico. Pero pon esto en contexto. El gobierno federal aprobó leyes de seguridad minera, pero las compañías de carbón las violaban rutinariamente. Los inspectores gubernamentales eran sobornados o intimidados. Cuando los mineros morían en colapsos preventables, rara vez había consecuencias reales para las corporaciones. El gobierno permitió programas de reentrenamiento cuando las minas cerraron. Esos programas fueron crónicamente subfinanciados, mal administrados y inefectivos. Hombres de 50 años con educación de octavo grado no podían reentrenarse en campos tecnológicos que requieren habilidades que nunca habían tenido oportunidad de aprender. El gobierno proporcionó cheques de discapacidad para enfermedades relacionadas con minería como pulmón negro. Pero calificar requería papeleo bizantino, exámenes médicos con doctores gubernamentales que negaban rutinariamente reclamaciones, y años de apelaciones. Mientras tanto, las familias se morían de hambre. Y a través de todo esto, los únicos momentos en que los residentes rurales ven presencia gubernamental seria era cuando los recaudadores de impuestos aparecen para embargar propiedades por impuestos atrasados agents de ATF aparecen para destruir alambiques, y arrestar destiladores trabajadores sociales aparecen para amenazar con quitarles sus hijos debido a condiciones de vivienda inadecuadas. Vs el patrón. El gobierno estaba presente para castigar, para tomar, para regular. Pero hacen cuando las personas necesitaban protección, oportunidad económica o ayuda real. Entonces cuando alguien del exterior dice, ¿por qué simplemente no llamaron a la policía? Oh, ¿por qué no confiaron en el sistema legal? Los residentes de Appalachia responden con variaciones de ¿qué policía? ¿Qué sistema legal? Nunca ha estado ahí para nosotros. Y tienen un punto. Ahora, esto no justifica violencia. Importante establecer eso claramente. Dos males no hacen un bien. El fracaso del gobierno en proporcionar servicios adecuados no da a individuos derecho moral a volverse juez, jurado, y verdugo. Pero si explica como situaciones que parecen incomprensibles desde el exterior tienen su propia lógica horrible interna. Si vives en un suburbio de clase media, y alguien roba algo tuyo, llamas a la policía. Legan, en minutos. Hacen un report. Hay al menos posibilidad de justicia a través de canales oficiales. El sistema, por imperfecto que sí, existe. Si vives en las montañas de Kentucky en 1987, y alguien roba tu único medio de supervivencia económica, y la policía son dos diputados cubriendo 467 millas cuadradas, y reporter el robo te arrestaría a ti también. Y la comunidad entera está observando para ver si eres hombre o presa fácil. La ecuación de cálculo cambia. No se vuelve correcto, pero se vuelve comprensible. Y aquí está la tragedia real. Estas dinámicas no son reliquias históricas. Están sucediendo ahora mismo. En 2024, vastas franjas de América rural tienen exactamente los mismos problemas. Departamentos de sheriff subfinanciados. Tiempos de respuesta medidos en horas. Economías locales devastadas por desindustrialización. Personas desesperadas recurriendo a economías ilegales. Tráfico de drogas en lugar de moonshine principalmente. Sistemas de justicia informal llenando vacíos que el gobierno no pueda o no quiere llenar.
La crisis de opioides que ha devastado Appalachia en las últimas dos décadas es directamente atribuible a estos mismos factores. Dolor económico, falta de oportunidades legítimas, presencia policial mínima, y desesperación creando mercados para cualquier cosa que adormezca el sufrimiento. Y las respuestas políticas siguen el mismo patrón. Mucha retórica sobre guerra contra las drogas, y ley y orden. Muy poca inversión real en desarrollo económico, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones, o abordage de las causas reales de por qué las personas recurren a drogas en primer lugar. Los sociólogos tienen un término para esto. Áreas de bajos ingresos no incorporadas. Suena clínico. Lo que realmente significa es lugares donde las personas pagan impuestos pero no reciben servicios gubernamentales proporcionales. Y cuando vives en esas áreas, cuando has vivido en ellas durante generaciones, desarrollas profundo escepticismo sobre la capacidad o voluntad del gobierno de mejorar tu vida. Lo cual leva al individualismo extremo, a la autosuficiencia por encima de todo, a la desconfianza de autoridades externas. Y si, en casos extremos, a tomar la justicia en tus propias manos porque literalmente no hay otra opción disponible. No estoy diciendo que esto sea bueno. Estoy diciendo que es predecible. Cuando abandonas a las personas, cuando dejas vacíos de poder, cuando declaras comportamientos ilegales sin proporcionar alternativas económicas viables o protección legal efectiva. Algo va a llenar ese vacío. Y usualmente no es algo bueno. La pregunta real no es ¿por qué estas personas recurren a la justicia de montaña? La pregunta es ¿qué está tan roto en nuestro sistema que áreas enteras de nuestro país essentialmente funcionan sin gobernanza significativa? Y esa es una pregunta mucho más incómoda. Porque responderla honestamente requiere reconocer cuánto de Estados Unidos está realmente operando fuera del marco legal que asumimos que se aplica en todas partes uniformemente. Requiere reconocer que tenemos efectivamente dos sistemas de justicia, uno para áreas donde el gobierno está presente y funcional, y otro para áreas donde no lo está. Y requiere preguntarnos si somos una nación o una colección de comunidades dispersas donde el código postal determina si tienes acceso a derechos básicos y protecciones. No tengo respuestas fáciles. Nadie las tiene. Pero sé esto. Hasta que abordemos los vacíos de poder reales en América rural, hasta que proporcionemos a las comunidades abandonadas alternativas económicas viables, y presencia gubernamental significativa. La justicia de montaña continuará llenando el vacío, porque la naturaleza aborrece el vacío, y también lo hace la desesperación humana. Entonces, ¿qué pasó con los Apalaches? Esa es la pregunta que todos hacen después de escuchar sobre el colapso del carbón, sobre la desesperación económica, sobre los códigos de honor que chocaron con la ley federal. Todos quieren saber. ¿Si recuperaron? ¿Mejoraron las cosas? ¿Aprendemos algo? La respuesta honesta es complicada. Y en algunos aspectos, profundamente deprimente. Hoy, casi 40 años después del colapso de los años 80, Harlan County, Kentucky tiene aproximadamente 26,000 residentes. Eso es una caída del 21% desde 1987, cuando ya estaban sangrando población. Los jóvenes continúan saliendo apenas pueden. No para ir a la universidad con planes de regresar, sino para escapar permanentemente a lugares donde existen empleos reales. La tasa de desempleo oficial ronda el 7 a 8%, lo cual no suena terrible hasta que te das cuenta de que esa cifra no cuenta a las personas que han dejado de buscar trabajo completamente. La tasa de participación laboral, el porcentaje de adultos que están empleados o activamente buscando empleo, es brutalmente baja. Muchos economistas estiman que la tasa de subempleo real está más cerca del 25 a 30%. ¿Y quién está empleado? Principalmente en tres sectores: gobierno, educación, administración local, salud, hospitals, clínicas, instalaciones de cuidado a largo plazo.
y retail de bajo salario. Los trabajos bien remunerados que sostienen familias durante generaciones, esos simplemente ya no existen. El ingreso medio del hogar en Harlan County en 2024 es aproximadamente $31,000. Eso es casi exactamente la mitad del promedio nacional de $70,000. Y recuerda, ese es el ingreso medio. Significa que la mitad de los hogares ganan menos que eso. 37% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Más de un tercio. En el país más rico de la historia humana, más de un tercio de los residentes de Harlan County están oficialmente en pobreza. Pero las estadísticas solo cuentan parte de la historia. Para entender realmente lo que pasó con los Apalaches, necesitas entender la crisis de opioides. Porque cuando el carbón colapsó en los 80s, las personas recurrieron al Moonshine. Cuando esa economía también fue aplastada por mejor aplicación federal en los 90s, recurrieron a algo más oscuro. Oxycontin llegó a Appalachia a finales de los 90s como medicamento milagroso para el dolor. Y Dios sabe que había mucho dolor. Generaciones de mineros con espaldas destrozadas, rodillas arruinadas, dolor crónico que nunca desaparecía. Los doctores recetaban opioides como dulces. Purdue Pharma, el fabricante de Oxycontin, específicamente dirigió marketing agresivo a comunidades rurales. Para principios de los 2000s, lugares como Harlan County tenían tasas de prescripción de opioides que estaban literalmente fuera de las gráficas. Había ciudades pequeñas donde se recetaban más pastillas opioides cada año que había residentes. Y cuando las personas se volvían adictas, cuando eventualmente las recetas se cortaban o se volvían demasiado caras, cambiaban a heroína. Más barata, más disponible, entregada por redes de narcotráfico que vieron Appalachia como territorio virgen. Luego llegó el fentanilo. Y las tasas de mortalidad explotaron. En 2023, Kentucky tuvo una de las tasas más altas de muertes por sobredosis de opioides per cápita en la nación. Los condados de Appalachia como Harlan están entre los peores del estado. Personas que sobrevivieron décadas respirando polvo de carbón están muriendo de sobredosis de fentanilo a los 50 años. La esperanza de vida en Harlan County ha caído realmente en las últimas 2 décadas. Eso de nuevo. En Estados Unidos, en el siglo XXI, hay lugares donde las personas están muriendo más jóvenes que sus padres. No debido a guerra o hambruna. Debido a adicción, suicidio, y enfermedades relacionadas con la desesperación. Los sociólogos en case y angus deten acuñaron el término muertes por desesperación para describir este fenómeno. Sobredosis de drogas, enfermedad hepática relacionada con alcohol, suicidio, todas aumentando simultáneamente en comunidades de clase trabajadora blanca, especialmente en áreas rurales. Y aquí está la conexión directa con nuestra historia. Estas son las mismas comunidades que desarrollaron culturas de honor porque el gobierno estaba ausente. Las mismas comunidades que recurrieron al Moonshine cuando la economía legal colapsó. Las mismas comunidades donde los vacíos de poder crean sistemas de justicia alternativos. El patrón es consistente. Cuando las instituciones fallan, cuando las oportunidades económicas desaparecen, cuando el futuro se siente imposible, las personas recurren a cualquier mecanismo de afrontamiento disponible. A veces es alcohol ilegal. A veces es heroína. Siempre es autodestructivo. Pero no es toda penumbra. Hay intentos genuinos de revitalización económica en toda Appalachia. Programas de desarrollo de turismo que promueven la belleza natural de las montañas. Kingdom Come State Park en Harlan County atrae decenas de miles de visitantes anualmente. Eso crea algunos empleos en hotelería, guías, retail. Iniciativas de energía renovable. Resulta que las mismas montañas que tenían carbón también tienen potencial para energía eólica y solar. Hay proyectos para reentrenar a ex mineros como técnicos de turbinas eólicas o instaladores solares.
Los primeros resultados son prometedores pero de escala pequeña. Esfuerzos de diversificación económica para hacer fabricación, centros de llamadas, trabajo remoto en tecnología. Internet de alta velocidad finalmente está llegando a áreas rurales. Lo cual teóricamente permite a las personas vivir en las montañas mientras trabajan para compañías en otras partes. Estos esfuerzos son genuinos y bien intencionados. Pero somos honestos, son gatos en el océano comparados con la escala del problema. Un técnico de turbina eólica gana decente, quizás $50,000 anuales. Eso es bueno. Pero una instalación eólica emplea a 20 personas. Una mina de carbón emplea a 2,000 las matemáticas simplemente no funcionan. El turismo crea empleos, pero principalmente empleos de salario mínimo en temporada. Camareras, limpiadores de habitaciones, cajeros de tiendas de regalos. No son carreras que sostienen familias o permiten a las personas comprar casas. Y el trabajo remoto en tecnología requiere habilidades que la mayoría de residentes rurales simplemente no tienen. No porque son estúpidos, lejos de eso, sino porque el sistema educativo en estas áreas ha sido subfinanciado durante décadas. Las escuelas no tienen laboratorios de computación adecuados. Los maestros son distritos mejor pagados. Los estudiantes brillantes ven y nunca regresan. Entonces, ¿qué aprendemos? Esta es la pregunta que deberíamos estar haciéndonos como sociedad. Porque la historia de Apalaches no es realmente sobre montañas en Kentucky. Es sobre lo que sucede cuando el capitalismo extrae valor de una región durante un siglo y luego se cuando ya no es rentable. Es sobre lo que sucede cuando el gobierno declara comportamientos ilegales sin proporcionar alternativas económicas viables. Es sobre lo que sucede cuando las culturas de honor desarrolladas por necesidad chocan con sistemas legales modernos que nunca tuvieron en cuenta esas realidades. Y aquí está la lección aterradora. No aprendemos nada. Porque el mismo patrón está repitiendo ahora mismo en todo Estados Unidos. Ciudades manufactureras en el medio oeste devastadas por offshoring. Comunidades agrícolas destruidas por consolidación corporativa. Pueblos pequeños de toda América rural muriendo lentamente a medida que los jóvenes ven y nunca regresan. Y nuestra respuesta como nación ha sido, essentialmente nada. Hablamos sobre reentrenamiento laboral como recitar esa phrase fuera política real. Culpemos a las víctimas, dicen que las personas deberían simplemente mudarse a donde están los empleos. Como si eso fuera simple o incluso posible para familias que han vivido en el mismo lugar durante generaciones. Moralizamos sobre adicción a opioides mientras corporaciones farmacéuticas que crean deliberadamente esa epidemia pagan multas que son fraction de sus ganancias y ningún ejecutivo vía prisión. Y seguimos actuando sorprendidos cuando las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Porque esa es la otra lección de nuestra historia. La desesperación hace que las personas ordinarias tomen decisiones extraordinarias. No siempre buenas decisiones. A menudo decisiones terribles con consecuencias irreversibles. Pero si quieres prevenir esas decisiones, necesitas abordar la desesperación. No solo con palabras. Con recursos reales, inversión real, oportunidades reales. Y colectivamente, como nación, hemos decidido que no vale la pena. Que estas comunidades, estas personas, son sacrificables. Que son dejadas atrás, por inevitabilidad económica más que por elecciones políticas deliberadas. Aquí está la verdad incómoda. Podríamos haber salvado Appalachia. Todavía podríamos. Cuando la industria del carbón colapsó en los 80s, podríamos haber invertido masivamente en diversificación económica. Podríamos haber proporcionado verdadero reentrenamiento laboral, no programas simbólicos subfinanciados. Podríamos haber construido infraestructura, atraído nuevas industrias, creado oportunidades reales. No lo hicimos. ¿Por qué costaba dinero? ¿Y por qué estas áreas no tienen poder político significativo? Son rurales, pobres,
Merriment blancus en un momento en que esa demografía está perdiendo influencia. No tienen corporaciones poderosas abogando por ellas. Entonces fueron abandonadas. Ese abandono creó un caldo de cultivo para cada patología social que puedas imaginar. Tasas extremas de adicción. Tasas altísimas de violencia doméstica. Tasas de suicidio que rivalizan con zonas de guerra. Casos ocasionales de violencia extrema cuando códigos de honor antiguos chocan con desesperación moderna. Pero aquí está lo que me mantiene despierto por la noche. Apalaches es la advertencia. Es lo que sucede cuando abandonamos comunidades. Estamos abandonando más comunidades cada año. Cada ciudad manufactura en el cinturón de Occidente, donde las fábricas cerraron nunca fueron reemplazadas. Cada comunidad agrícola donde la agricultura familiar fue aplastada por agronegocios corporativos. Cada pueblo pequeño donde Main Street es todas tiendas cerradas edificios en descomposición. Todos ellos están en la misma trayectoria que Appalachia. Solo unos años atrás en la línea de tiempo. Cuando miró a esas comunidades, vio el mismo patrón desarrollándose. Perdida de población. Aumento de adicciones. Colapso económico. Desesperación. Eventualmente, violencia. Porque este es el patrón de la historia humana. Cuando las instituciones fallan, cuando las estructuras sociales colapsan, cuando las personas pierden esperanza en el futuro, la violencia llena el vacío. No siempre. No inevitablemente. Pero lo suficientemente a menudo como para ser predecible. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy la tuviera una respuesta simple. No la tengo. Nadie la tiene. Pero sé que comienza con reconocer el problema honestamente. Con admitir que tenemos regiones enteras de nuestro país, que hemos abandonado efectivamente. Con entender que eso tiene consecuencias reales, medidas en vidas destruidas, potencial humano desperdiciado. Sé que require inversión real. No planes de 5 puntos simbólicos anunciados durante campañas electorales luego olvidados. Sino compromiso sostenido durante décadas para reconstruir economías, infraestructura, instituciones. Sé que require humildad. Reconocer que las personas en estas comunidades no son estúpidas o perezosas o moralmente inferiores. Son personas que enfrentan circunstancias imposibles están haciendo lo mejor que pueden con options terribles. Sé que require urgencia. Porque cada año que esperamos, más comunidades can por el precipicio. Más vidas se destruyen. Más potencial se desperdicia. Los Apalaches todavía están aquí. Las montañas siguen siendo hermosas. La gente sigue siendo resistente, ingeniosa, orgullosa. Pero están sufriendo. Han estado sufriendo durante 40 años. Seguirán sufriendo hasta que decidamos colectivamente que cada comunidad americana merece oportunidad real, futuro real, esperanza real. Hasta entonces, las lecciones de Mountain Justice, del Código de Honor, de lo que sucede cuando las personas son empujadas más allá del punto de ruptura, seguirán siendo relevantes. No porque estas historias son inevitables, sino porque elegimos hacerlas inevitables mediante nuestra inacción. Esta ha sido la historia real de los Apalaches. No la versión romántica de canciones folk postales turísticas, sino la verdad sobre colapso económico, códigos de honor, lo que sucede cuando las comunidades son abandonadas por los sistemas que se supone deben protegerlas. Si esta historia te hizo pensar sobre justicia, desesperación, lo que realmente significa la supervivencia en América olvidada, déjame tu like. Comparte este video con alguien que necesite entender estas realidades. Suscribite para más documentals que exploran las historias que la historia oficial prefiere ignorar. Camina abajo. ¿Qué podemos aprender de Appalachia? ¿Cómo prevenimos que más comunidades sigan este camino? Porque estas no son solo historias del pasado. Son advertencias para el futuro. Hasta la próxima. Movie Camera.